新闻一开始，先来关心美国大选，即马传出上新的消息。美国总统拜登伫2日的时阵宣布要放弃竞选连任，会支持副总统贺锦丽甲川普来竞争。拜登伫声明当中表示，决定退选了后，剩的任期伊会尽伊做总统的责任，符合民主党甲国家的最佳利益。也若大家听到这个消息，大部分是拢感觉真欢喜。美国总统拜登伫大选进前3个月宣布退选。拜登透过社会媒体 X 发声明，表示会继续履行总统执政，一直到任期届满。佮强调虽然伊拍算寻求连任，不过伊相信退选佮专心伫剩的任期内底履行总统的执政，符合民主党甲国家上好利益。无论民主甲共和党选民对这决定大部分拢感觉欢喜。I think it's a good decision. I think he didn't have a chance against Trump. Too many people were concerned about his age, which I was too. Look at what he's done to our world. I think Donald Trump should have been back a long time ago. So it makes me really happy to know he's out. 这6月底，甲川普电视评论表现无好了后，民主党人对拜登施加真大压力，呼吁伊爱退选。拜登会伫这礼拜向全国宣布这项决定，这是美国史上第一摆出现政党内定总统候选人在投票日这么接近之下宣布退选。过去只有2位民主党总统杜鲁门甲詹森伫选举年宣布无寻求连任，2人分别因为罕见甲越战退选，接替得到提名竞选，最后也拢败选。不过学者预言讲这是历史上的事情，因为过去毋但有人伫大选3个月前宣布退选。I think history will judge Joe Biden very favorably. I mean, he passed a landmark infrastructure bill, is investing billions in mitigating climate change. He helped bring back a sense of decency to the office and respect for rule of law. 拜登宣布退选了后，共和党总统候选人川普批评拜登是美国历史上上害总统。伊也伫接受CNN电访时阵讲，甲拜登比要打败贺锦丽更加简单。不过副总统贺锦丽就算得到拜登的支持，也发声明表示会争取提名。因为爱经过民主党定数才能得到提名。目前加州州长纽森、密西根州州长魏玫瑰、宾州州长夏皮罗拢是可能竞选。公司新闻陈伟仁编辑。